ऑनलाइन में Good evening, Assalamu alaikum, and we welcome you all here for another HR meetup. This is the fourth time we are conducting this meetup here at the International Leadership Training Institute. So on behalf of the International Leadership Training Institute, I welcome all the distinguished panelists here and all the guests who have taken time to be a part of this event today. So we believe it is going to be a wonderful time discussing the things which are really needed to talk about. And my member Naveed, she is going to be the moderator of the event, and Mansoor Saab, he will be assisting her as well. And now it's the time for Brother James Layton to give the opening remarks. So Brother James Layton. Good afternoon, everyone. Thank you very much for coming and joining us in this HR meetup. And like Meetup party as well, we are very, very grateful for your presence. And definitely your presence is making us very honored. Thank you all the panelists for your time as well. I know that all of you are very busy, but it's still taken time. We are very grateful. Today we are going to have a wonderful time together. I believe that we're going to know each other. At the same time, we're going to learn a lot of things from our panelists as well. I just wrote a little bit things of what I observed and also growing up with the circle where all my friends and the neighbor was Muslim. So it was a wonderful, wonderful time. The growing up, and especially the early morning, the prayer, and then what, going all the children together. You remember these things, right? Going and then going to the mosque and having the time together over there, then coming back. And especially the iftar time, and when we used to travel by bus, and when the time came, and that time we stopped the bus, and everyone serving the drinks. And I have never ever seen that one person never received it or did not get it. Everyone got something. Everyone. It doesn't matter how many people is over there. That is the unique thing for me to learn, that this iftar time have something for everyone. And this is, I'm really amazed. Till today, when I go in the circle or the bazaar or any other area, you will see a lot of people, they're sitting down over there, and everyone has something. You are a guest or you are a stranger. Everyone has something. So this is many things, and then definitely the prayer and the reflection. That is the charity the people they do. At the same time, there is a
benefit is not only one kind of benefit. I have seen there is a lot of different kind of benefit as well. And today we're gonna learn from you about the self-discipline and how it is going to help us as well. And then devotion to Allah. At the same time, I would say that devotion to the mankind as well. That many times my family, where I grown up in Sylhet, in Bangladesh. Sylhet, where I born, is mini London city. From our city, there are more 80% people live in London. So it's a different city than other city. Where 80% people live in London is different. But all my neighbors, they are Muslim, and I saw that during the Christmas time they used to come and play the music so that we can do the singing. So this kind of unity, I have observed, and then when you moved to USA, US was different because Muslim is the minority over there. So we did not have much opportunity to see the Ramadan in a bigger way the way we see it here. But it is always fascinating to come here and see that how we actually care for each other at the same time. The sacrifice and the people are making not only for their soul but for other, and the saving the money, giving it to the poor. That is amazing, and I believe that we're gonna learn from our families that other help what kind of the benefit that Ramadan is having in our life as well. Thank you very much again, everyone, for coming and joining us today, and I believe that it will be a wonderful time together. Thank you. As your presence is valuable to us, we would like to know who is with us today. Would you mind introducing yourself clockwise so that we can interact with each other easily? Sir, from here. Abdul Rashid from Abbas Consultants and Training. I'm one of the supporters of TLT since past 18 months, and it's a pleasure to be here. Would you mind passing on the mic? Yes, good evening. I'm Shaukat Mahmood. I retired from Federal Board of Revenue as a Chief Commissioner, and we, together with Mr. Rashid, we work in Abbas Consultants. We formed a separate company, and we are always associated with TLT whenever they have such nice workshops and seminars. Thank you so much, everybody. I'm Brother James, and serving with this institute, the International Leadership Training Institute. Next to Rajain Riazgio, one of the faculty members at TLT, and I also participate in teaching stuff. Thank you so much. Assalamu alaikum. This is Usman from Go Design Technologies. I am the CTO at Go Design, and thank you, Mansoor Saab, for the opportunity. Assalamu alaikum. This is Kashif Rees from Go Design Technologies. I am the head of HR and Sales Department. Assalamu alaikum. This is Kim Khan. I am from Go Design Technology, and I am from HR Department. Thank you so much. Assalamu alaikum everyone. This is Mohammed Imran Nadeem, ex-group head HR, AWT. Currently I am doing my own consultancy. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you, TLT. My name is Adnan Rauf. I am providing my services on e-commerce industry on eBay. Assalamu alaikum. My name is Faisal Qureshi, and I work on an IT firm in Islamabad called Expo Research, and I work in the HR department. Thank you. बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरा नाम मंसूर है और मैं भी इसी इंस्टीट्यूट का पार्ट हूँ जिसमें आप अभी आए हुए हैं, द इंटरनेशनल लीडरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी दावत पे आज यहाँ पे आए। थैंक यू। I'm Sohail Ahmed. I'm from Shalimar Razim, Director of Operation and HR. This is all going me. Assalamu alaikum. I am Ravi Zakram Khan, faculty member at Harare University, Rawalpindi, and also working with NGO Info-Nova. And thank you, TLT, especially Brother James and Mansoor Saab. Thank you.
thank you to you for inviting me. It's always a pleasure to have company on Mr. James and your team. My name is Abdul Rashid. I'm a teacher at Arad Agriculture University, and I'm also, I should say, handling a small NGO concerned with training, ECFRELO. Thank you very much. Thank you. My name is Steven Sinisi, and I'm from Arad Agriculture University student. Thank you. No. Yeah, after reading. My name is Mohammed. I'm a research assistant at Carnegie University. Thank you very much. अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैं नौशीन प्राचा से कि प्लीज इंट्रोड्यूस टू आवर ऑडियंस. Assalamu alaikum ji. This is Nosheen Karacha. I'm a global award-winning education expert. I'm a trainer and international speaker, program director and advisor of Family League USA. And I'm running my non-profit organization and I'm running my school as well. Thank you. Assalamu alaikum ji. Is it working? Yes. I'm Mohammed Sajwani. I'm the managing director for Evolve HR Consulting, and also shortly I will be having some interaction with Tilty. By the way, I'm there on their website anyways, as a facilitator. So let's interact more. And the topic of today is quite close to my heart, and I'm sure your hearts as well. So let's open up and discuss and make use of this opportunity that Tilty has provided. Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes. My name is Ifat Agha, and I'm Director of Operations at iEngineering Private Limited. It's a software company, and I have worked most of my life with telecom companies and now software. I look after HR, admin, and accounts. And the subject today is always is every year a very important topic, because we need. This is a time where we need to not cut back on our work and not cut back on our deliverables, yet be kind, be understanding and accommodating for employees. The combination and the effort to do both at the same time is very hard. So thank you for inviting me, and I'm here to learn as well from the topic. Thank you. Yes, assalamu alaikum everyone. My name is Salman Ahmed. I'm the GM of Professional Development Center at NAS. So as the name says, professional development, we provide trainings for the industry professionals. We've done partnership with TIFTI, and we've jointly done some programs in leadership and management and a few other short courses. And thank you so much, TIFTI team, Brother James, Mansoor Saab, for inviting me on this panel, and looking forward to have a really good evening. Shukriya. I'm Kavita Jalal, one of the faculty members here in the International Leadership Training Institute. Assalamu alaikum. I'm Amber Naveed. I'm an HR consultant and an educationist. Currently, I am doing some consultancy as the head of an institution. It's a university, and today I'm going to moderate this session. And I welcome you all on this panel. So, Mansoor, should we start now? Sure. Just a minute. हमारे गेस्ट भी आएंगे. Afzal Tahir, principal of 50 Categories Center in Rawalpindi se. I'm joining first time and hope that I will learn a lot from you, inshallah. Thank you very much, sir. Thank you for joining in, sir. Now I will request Mr. Mansoor to please join my member to moderate the session further. Thank you. Thank you very much. Okay, today's topic is about employee well-being and Ramadan.
So it's not something which is very new to us. It is those who are in administration or HR are dealing with this situation. I think since we have started working. So today, what we want to focus is that is the company where you are working, or if you have an idea, that what kind of strategies do you think should be implemented during the month of Ramadan, that it will create an environment where whatever work we do should be productive. As we approach to Ramadan, everybody thinks that there should be less work, less timings, and hum sab ye kehte hain that productivity is low. So what we can do that our productivity can be increased, or at least it should be beneficial. So we'll start with you. Yeah, so I think it's a very good topic, very relevant to this month. And as Ms. Amber said, that the normal concept of everyone is that when Ramadan comes in, we sort of go back into that laid back attitude, which is, I think, very unprofessional. So how do we sort of bring up the productivity and do the performance so that the organization is not suffered and the team is not suffered? Well, as we all know, that Ramadan is a time of where we sort of show a lot of patience, not only in in everyday tasks that we do, but all the bad habits, for example, lying and things like that. So it's all about patience, self-control. However, time management, as you all know, is a very important factor. So I think in Ramadan we need to focus more on the time management perspective. So what I mean by time management is that, so we need to prioritize things when we come to the office. For example, we've got high priority things that needs to be done as soon as possible, because when you come in the morning, the fresh mind is there. So normally, when the time goes along, maybe most of the people here, they must have heard about this terminology, which is called 3:30itis. Yes. So, when you reach towards the afternoon, that's when your sugar level keeps on dropping. So especially in Ramadan, because you haven't done the breakfast, or the breakfast is done early Saturday morning, which is around 4ish in the morning. So when you come to office, so you need to prioritize something which needs if you want to do the meetings with the staff, so you can do those meetings early in the morning when you come to the office. Plus, I think I'm a firm believer as well that during Ramadan we don't have these refreshment breaks. So that is the time we can put more sort of focus on the work. So productivity can increase from that perspective. The meetings are short because we obviously don't have refreshments or cakes are served or biscuits are served or sandwiches are not there. So we are more focused towards doing the work. So that, I think, is the main areas where we need to focus on during Ramadan, and that's how we can bring up the productivity. The other thing is that, we need to, before Ramadan, what I normally do is with my team is sort of 1 or 2 days before, we sort of give them a mentoring that, okay, the Ramadan is coming, so how are you going to do that? How are you going to, do your time management? So we're going to sit together in a meeting, just chit-chat about it, do some brainstorming sessions, and we tell them that, look, the first, 2 or 3 hours, we will be doing this, and the remaining will be doing few other things which are not that important. So that's how I think, we can sort of resolve this productivity issue. Good. So thank you. And my take from your talk is that it's time management. So during Ramadan, the time management is very important. I do agree with you that when the time is reduced, then you have to plan it more productively. And early mornings are the time when you can have your productive meetings or your the time where you can start the work. So taking this along, so what do you think that we have, we manage the time and we have reduced time, and then we have given a good slot to our main chunk to one specific area. Then how do you think that thing will help your employee to create an environment in which they can have a balanced work routine? Because the sleep
people are mostly sleep deprived. When they're coming in the office, they're sleepy. And we are planning to have a meeting early morning. So when they come in the morning, they're a bit sleepy. So how to energize them so that make them sit in the meeting room, they're alert and they're ready to work. So how do you do that? Yes. Sorry, I didn't know your name. Okay, so this is tough. A lot of what you've already said, I agree with. We should prioritize. Time is very important. Time management is very important. And you also talked about coaching people a few days before Ramzan. I think a few days before, and along with this, you need to have a lot of mentoring sessions with them, a lot of information sharing. A very simple thing is that a lot of people don't have sabur. They will have a cup of a glass of water or milk, and then quickly say the prayers and go to sleep. And that is one of the reasons why energies are so low. So first of all, sharing information with them, how important that is. If the company is giving you some off time, the company has a lot at stake, right? So now it is the responsibility of the employee also to meet the company halfway. So there are some things which they can, if I do not have breakfast or sahur in the morning, I will not have energy. So I will not be able to keep my eyes open during meetings. So it is my responsibility to make sure at least that I am having a proper breakfast, sahur, and so that I am vigilant or mentally agile while at work. So that is the responsibility. Now we need to share these things. And इसके अलावा flexi times, maybe some companies who can do it can also offer flexi time. People can come in later or maybe come very early, maybe after sahur, and work starts and then finishes early, so that we can give full 7-8 hours. We can do that also, but not everybody can do that. So that's one thing that we can do for a better, improve the productivity. Yes. So what I got is that flexible timing is one thing, but do you believe that that we know that in most of the Arab countries they work from after the start itself. So do you think this is a good thing to do, or would they improve the productivity, or again it's a relaxed time for the companies? They can double-edged sword. Because if you start working after sahur, so that means all the energy hours are spent working, and then the rest of the time is sleeping. You don't have family time. So that I don't think is a very balanced way of approach to working. I don't think so. But I think what we need to do is little flexibility in the hours, and little flexibility from the employees doing their share. But I really like the idea of mentoring, because if you mentor your employees that this is your requirement, as you said rightly, so that the company is doing their bit, they are providing off timing, so the rest is with the employee, that he should or he or she should be ready for the productivity as well. Thank you so much. One thing I would like to add just quickly. Normally I also tell my staff that think about iftar. So if you want to bring your energy level up, think about iftar. So sometimes आप इसी को फिर आगे लेके चलते हैं. And we talk about well-being. हमने अभी रमजान टाइमिंग की बात की, flexible timing. We are providing them well-being. It's a well-being for the employee. I think the HR is thinking for the employees and providing their part. Time short हो जाता है, and as Madam said that हम सब mentoring and giving, और जैसे उन्होंने बताया कि हम अफ्तार के बारे में कहते हैं अफ्तार. So do you think that we have to plan iftar parties for them? Provided your budgets to that, I don't know. TT has some budgets today, and they are serving us iftar. That's why I'm here. So this was not like, but yeah, I think सबसे important चीज जो मेरी नजर में है, और खासतौर पे इफ़त और मैं, क्योंकि टेलको से ताल्लुक है हमारा खासा, और टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक चीज हमें घूंट के पिलाई गई है, वो है एम्पैथी. एम्पैथी
डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, ये हमने इतने सुने हुए हैं कि अब हमें लगता है कि इसके बगैर शायद बाहर की दुनिया में, बट एज सुन एज वी स्टेप्ड आउट ऑफ टेलीकॉम वी रियलाइज these things really exist. और मतलब वो कहते हैं ना, the world outside telecom is not as great as we felt कि ये इतनी जबरदस्त होगा कि जिसके अंदर ये सारा कुछ हमें देखने को मिलेगा. I totally agree with you because telecom is an industry which is providing all kind of well-being to their employees, but there are other organizations as well, other industries as well. और बाकी इंडस्ट्रीज में भी आई थिंक अगर द टॉप गाय, लास्ट टाइम भी हमने इसी मौजू पे बात की थी, द फिश रॉट फ्रॉम द हेड. Yes. एंड इफ द टॉप मैन अंडरस्टैंड्स कि वहाँ अगर एम्पैथी है तो फिर एचआर तो क्या फाइनेंस के अंदर भी एम्पैथी आ जाती है और सब कुछ हो जाता है. तो ये खासा इम्पोर्टेंट एरिया है कि जिसमें हम ये रियलाइज करें कि हम रोबोट से काम नहीं करवा रहे हैं, हम इंसानों से काम करवा रहे हैं. और जिस तरह अभी कहा गया कि जी अगर शहरी करके नहीं आते लोग तो वो लोगों की तबीयत भी इस तरह होती है टाइम्स, यू डोंट फील लाइक ईटिंग अर्ली मॉर्निंग एट 4:30 और 4 o'clock फॉर दैट मैटर. तो लोगों को, इंसानों को हम अगर एम्प्लॉयर्स इंसानों की तरह ट्रीट करें तो मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरे ख्याल हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है. So this is a month for empathy. I do agree with you that we इसीलिए हम companies की time short कर देते हैं, and जो हम अफ्तार parties का जिक्र कर रहे हैं वो भी part of empathy है. Can I add to that? I think those are very important. इफ्तार पार्टी हो गया, चाहे वन डिश कर लें, if you don't have a budget, we can do one dish, सब घर से ला सकते हैं, but getting together, spending the iftar together, that is very important. What I like about Ramadan is that this is the time when to get together. अगर वैसे किसी के पास टाइम नहीं भी होता, you said that we are busy, we cannot come, but when you invite someone for iftar, people make effort to come and sit together and talk. This is the beauty of this month. So mostly companies are doing it. बात की है, कुछ बजट्स नहीं है, लेकिन I agree with that. It's just that you have to see that how. कंपनीज के पास बहुत सारी चीज़ों के लिए बजट्स नहीं होते जहाँ पर, और वो एक्चुअली CFO साहब को अगर गौर से देखें तो शायद वो दे भी दें, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो तो होनी चाहिए. वंस इन अ व्हाइल अगर ईद मिलन हो सकता है, और अगर बाकी जो है वो क्रिकेट मैच हो सकता है और सारा कुछ हो सकता है, तो दिस इज समथिंग व्हिच इज पार्ट ऑफ द फेस्टिविटी and we should celebrate it. Yes, this is the month for celebration as well. So this is one way that we can sit together, we can talk, we can discuss, and we can eat together. And this is the beauty of this month is that we all eat at one time. So that's one thing which can be. Last एक जुमला जो मैं कहकर I'll pass on the mic. जिस तरह मैंने कहा कि let's treat our employees as human beings they are, of course. और अगर मैं जो हूँ वो सीनियर मैनेजर हूँ, if I can take say I work for 4 hours and I expect that the rest of my team members will work for 8 hours, जो भी टाइमिंग्स हैं वो रीजनेबल टाइमिंग्स होनी चाहिए या ड्यूरेशन भी रीजनेबल होना चाहिए कि जो हम अपने ऊपर रख के देखें कि डू आई फिट इनटू दैट सेटअप कि अगर 8 घंटे हैं या 4 घंटे हैं या 5 घंटे हैं, तो उसमें हम फुल अपनी टीम के साथ, डेलीगेशन के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. बहुत कंपनीज में मैंने देखा है कि अर्ली मॉर्निंग अगर आप ऑफिस स्टार्ट करते हैं यू फिनिश बाय 2, देयर आल्सो वर्क्स, बिकॉज लोग जो है वो शहरी के बाद फिर जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं. बट अगर आप एक्सपेक्ट करें कि जी इतनी ट्रैफिक जो इस्लामाबाद में भी आजकल है कि अगर आप 5 बजे ऑफ करेंगे तो लोग बड़ी मुश्किल से 7 बजे घर पहुँच सकेंगे, जो रास्ते में ही इफ्तार करेंगे. तो वो जो एम्पैथी अगेन मैं इस पर बात करूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अंडरस्टैंडिंग, और ख़ास तौर पर एक इसमें एलिमेंट है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं मैंने उनको देखा है और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि दे हैव बीन वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर दिस month especially, and they go out of the even newspapers में एक सिख साहब जो है वो आजकल कहीं पर इफ्तार करवाते फिर रहे हैं. That is something so nice. पिशावर में yes. So इस तरह की चीजें जो है वो हमें भी मतलब देखने वाली है. Yes, this is something which is very encouraging. And coming to Noshin, what are the best practices you want to share with us? Like you must have experienced yourself, or you must have often to your staff as well. So what are the best practices
which you have in your bucket that which can improve the productivity of the employees during the month of Ramadan? Thank you, Amber, and thank you, Jyoti, for inviting me here. I would like to add here that one should have discipline and balance during Ramadan, or either if we are in Ramadan or other than that, we have to be balanced in a balanced life. So I think we can work better if we have the balanced professional and personal life. And बिल्कुल जी रमज़ान की तो एक अपनी ही वैल्यू है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग हो एंड एम्प्लॉइज को इतना ओवरबर्डनाइज नहीं किया जाए. एक और चीज जो मुझे क्लिक करती है दैट इज ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, which I believe, because I'm also working from home, and I believe that if something can happen, if we can say to our employees that yes, अगर वो घर से काम कर सकते हैं तो वो करें. Otherwise, the short timing, of course, flexible timing works as well. But बात चीजें ऐसी होती हैं sometimes कि उन्हें डिजिटली काम करना पड़ता है, जैसे आजकल का दौर है कि डिजिटल एंड सोशल मीडिया का हैंडलिंग एंड एवरीथिंग. तो कोई ऐसा काम जो हम अपने एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं तो मेरा ख्याल है that is much more helpful. So this is the practice which you have gone through there to आपने इसको practically किया भी है. Practically ये है, अगर कुछ डिजिटली वर्क हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है तो आई डेफिनेटली प्रेफर दैट कि जरूरी नहीं है कि वो यहाँ आके वो काम करें. I totally agree with you that if the work can be done at home, can be done online. So let's take Mahfooza on board now. थैंक यू वेरी मच आप लोगों की पार्टिसिपेशन का, आप लोगों के सवाल के जवाब का. यहाँ पे मैं चाहूँगा कि ऑडियंस में हमारे साथ बहुत से लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, मुख्तलिफ जगहों में काम करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर में काम करते हैं, डाइवर्सिटी के साथ काम करते हैं. उन लोगों की भी ओपिनियन ली जाए कि रमज़ान के महीने में जो प्रोडक्टिविटी है और वेलबींग है उसको किस तरह मेंटेन किया जाए. क्योंकि जब हम वेलबींग के ऊपर फोकस करते हैं तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर सफर करना पड़ जाता है अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में. जब प्रोडक्टिविटी की तरफ आते हैं तो वेलबींग रहती नहीं है. तो इस बैलेंस का होना बड़ा ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है. तो मेरे साथ मैं जी चाहूँगा कि बात करें हम लोग इससे. जी शौकत साहब प्लीज. जी थैंक यू वेरी मच. I would just like to add that in public sector, government offices, the office timings are already from 8 to 1 p.m. and Friday is probably from 8 to noon. So I think that the government or the public sector, they are already catering this requirement since I always hear that timings have been changed during the month of Ramadan. And 1 p.m. means that the employees have enough time to reach back to their home, whether if they are coming from Rawalpindi or Morocco or Mari, they can conveniently go back to their home. And this aspect of the public sector side, as I said, is very well followed, and observed. And that's another thing that the people may not come exactly at 8 o'clock, they might come late, but they always go by 1 p.m. Okay? The other aspect, like, as you said that some people can be asked to work online as well. So, since I represent a finance department, a department which, pursues the revenue collection, so it is to be seen that how things are to be monitored if a certain person or a group of persons are to work from home online. And the other aspect in public sector I have seen, and they are practicing as well, that we have seen in this COVID season that if there is a staff of 30 people, they work on the 15% ratio, and 50% of them they are not coming for 2 days, and then 50% they switch over. The group changes, and I think they are already looking after these aspects, and this should be followed up religiously, and I think this will be helpful. Thank you. Just wanted to tell you the public sector side position.
add few comments. I will not repeat all these comments what are said by honorable panelists or other members. They are all very, very relevant. But I think important thing is that we set the tone of Ramadan. The organizations, the way there are low term, high term, seasonal work, unseasonal work, priorities, projects, so on and so forth, they have their priorities. Likewise, in their annual plans, they have the planning for the month of Ramadan. During that month, they do all these things what are mentioned to create a culture which gives a letter and spirit of Ramadan to everybody. And everybody feels why they have to maintain the spirituality of this holy month. How they can achieve the success towards the Jannah and stay away from hellfire, for example. So it is the planning which matters. The flexibility, reduced times, looking into their well-beings, giving them the flexible work, looking into the team effectiveness, who can do what, etc., etc. So to me, I think this is all depends on the organization's culture, how they plan for the month of Ramadan, and they believe in letter and spirit that employees' well-being is critical, fundamental for the productivity during the month of Ramadan. Thank you. Thank you, sir, for your take. Thank you to all of you. I would like to add some new research that have been conducted recently in 2023 on annual month of Ramadan. This research conducted on 2096 respondents, from where 37% revealed that their Ramadan fasting have negative effect on their productivity. 80% of the respondents come up with the views that Ramadan fasting have increased their productivity, and not more than 8% people have the viewpoint that Ramadan fasting does not have any effect on their productivity. So the SNRIs over there is Ramadan does have any effect on productivity. And so when we go into that, we will come up with the viewpoint that Ramadan fasting does have much effect on productivity. That directly affect on the concentration, productivity, and performance. So that is the solution of that. Flexible working hours should be provided to the employees so that the productivity can be increased, and so far that should not be disturbed by the Ramadan fasting. So as far as concerned of well-being of employees, subjective well-being will come up with the results, and happy work hypothesis come up with the use point and supports that idea that high level of job satisfaction have positive effect on productivity. And as far as there is the well-being is in low in general or in work hours, that have negative effect on employees' job satisfaction and their production. So as far as concern of Ramadan fasting has some effect on performance. So that is 11 researchers have met the inclusive criteria. The result revealed that the Ramadan in mean or peak hour, Ramadan fasting has deleterious effect on mean or peak hour during wind gate or repeated sprint test. In morning, sprint performance is negatively affected by the performance and their productivity. So the thing is that during Ramadan fasting, we should thank you so much. We got your point that during Ramadan, because of the fast, and sometimes there is a lack of interest. We should provide such circumstances like yes. be able to pray on time. Yes. So this is what the companies are
are normally doing that during Ramadan. I can share a best practice. I have worked in different organizations. What we do is that we can make a pray area for during the month of Ramadan. They can have namaz together. Or again, that we talked about the we provide evening meetings, schedule meetings early hours. Yes. So these are the things we can look forward. Yes, ma'am, if you want to add I something. just wanted to add on that when you talk about productivity. During the normal days we have tea breaks, we have smoke breaks, we have lunch break, and the tea breaks continue and continue and continue. So what I've noticed is that if you take all the breaks away and you don't have that cup of tea to look forward to, so you have nothing else to do but work. So the productivity does not shrink as much as the employer may think it does, because people are not wasting so much time chatting and having tea and everything. So I think that's slightly exaggerated. Yes, productivity goes down, energy goes down, but not as much as maybe some employers may think. And it helps when you talk about flexi times. So good employers give flexi times. But then it is very important that when you give flexi times, for example, 8 to 2, okay, you ask your people to come at 8 to 2, then you want your people to come at 8 and leave at 2 to do that work. But if you are still coming at 9 or 10 and leaving on time, that should be provided to them. So yes, but yes, but it's a two-way street. So we have to meet. The hands have to clap together to get That this. should be distributed by email. So let's move on to this, and we know हमने flexible time की बात कर ली, हमने अवतार party की बात कर ली. So all what we can provide from an HR side we did. So what is my question to the panel is that what is the way, how can you track the productivity? ये सब कुछ आपने हमें provide किया, flexibility भी दी, time short किया, everything is done. So how do you track their productivity? So is there any tool, is there any matrix, is there any rubric on which we calculate their productivity? Yeah, okay. Look, I think the bottom line is the desired result. If you're achieving the desired result, that, for example, you're given an assignment to one of your team members, and you think that has been done. Now, regardless if that has been done during the night or during the day, you see. So I think you have achieved the productivity. So for example, you give them a timeline and you tell them that, look, I need this particular thing done by 10 a.m. tomorrow morning, right? So now that you get that project done, or you get that deliverable to your desk, say around that 10ish. So then I think you have achieved that, regardless of how that person has done it. So in my dictionary, it's not something that you have to be sitting on your desk to be productive. It's something that you can take home, as we now sort of, because of this COVID thing, a lot of, and as we just talked about this work from home perspective as well. So they can take that work home and they can do it over there during the night, during Sahur or whatever, and in the morning they come up and they say, look, this is done. So, right? I do agree with you, but it depends on the nature of the work which we are doing. There are some work where you need to be present, like if I talk about the education sector, a person has to be there in the campus or in the school at time. It varies from industry to industry. But in your case, it does work. But generally, yes. I mean, you can define the timelines. Timelines, yes. And if that has been delivered during that timeline, so I mean, you've done sure. So, Mr. Do you have any best practice on this? That where you had such kind of environment and you've given them a task. So how do you track them? Do you give them some rubrics to be filled before, or something like that before Ramadan? You tell them that these are the tasks and how this is the way I'm going to observe you. Okay, so tasks either monthly, pre-Ramzan or daily, you have to just plan them well. So if you need your team to do something, deliver something, or an individual to do something, then you have to make that plan and give them deadlines. Okay, if that task is delivered to your satisfaction by the time, target is done. So there is no change whether it's Ramadan or any other time, but the target needs to be achieved as per the requirement of the organization. So from the organizations can make their targets a little flexible, but targets have to be. Yes, of course. So moving on to this.
So now, after listening to this, that we have flexible time, we have all the effort from the company side. What do you think an employee has to do to prepare himself or herself for Ramadan? Because the employee side se agar main baat karun to they think that it's a relaxed time, there would be less work, there would be less targets. But if you talk about the company is working on the same pace and the world is running. And the business is moving on. There is no stop on business. So of course, if a mindset is relaxed, then how you as a manager can instill that energy in your employees? Employees, I think they take their work seriously. They have to really work. And as I have worked for telecom as well as hospitality as well as मेडिकल, तो इन तीनों सेक्टर्स में खास तौर पे अगर कॉल सेंटर है टेलीकॉम में तो दैट हैज टू बी मैन 24/7. उनको आपको फिजिकली सर रिटेल आउटलेट्स हैं तो उनको जो है वो सुबह 9 से लेकर रात को 7 या 8 बजे तक ओपन रखना है और उनको करना है काम. अब वो अगर डिलीवर नहीं करते, अपने टारगेट्स मीट नहीं करते, देन दे विल बी क्वेश्चन डेफिनेटली. So sorry, I missed my point. What do you suggest to the employees that how do they prepare themselves for this thing? हम तो as a manager हमें सब provide कर रहे हैं. But like for example, those who are sitting here, including myself, when I'm going to work during Ramadan, तो मुझे होता है relaxed time, कोई काम नहीं. So how to change that ऐसा मेरा ख्याल है एम्प्लॉय का भी माइंडसेट नहीं होता. they go for work. नहीं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं. Then you must do something about it. Yes. Because अगर इस तरह के एम्प्लॉइज हैं तो वो खतरनाक बात है डेफिनेटली. और जहाँ तक शायद मैंने अपने करियर में जो हॉस्पिटल में यू लाइक इट और नॉट, वहाँ डॉक्टर का होना जरूरी है, नर्स का होना जरूरी है. आपको ऐड करती हूँ लाइक हॉस्पिटल है, मैं कोई चीज इसको पॉइंट आउट नहीं करी, बट दिस इज समथिंग व्हिच आई ऑब्जर्व ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान. वी ऑल वांट टू प्रे अ लॉट. तो हम ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स भी हमने देखा है लोगों को वो नमाज़ें बहुत ज्यादा हैं, कुरान पाक पढ़े, नमाज़ें पढ़े, तस्बीह कर रहे हैं 1 घंटा 2 घंटे, वो हमारे ऑफिस आवर में से जा रहे हैं. हमने उसकी ब्रेक्स ऑलरेडी खत्म कर दी है इसी वजह से कि वो घर चले गए और घर जाके सब करें. इस चीज को आप कैसे लेते हैं? मैं कोई इसको नेगेटिव उसमें नहीं कह रही. थोड़ा सा सेंसिटिव क्वेश्चन है because we do pray, we do give them chance to I pray. don't want to put myself in trouble on the religious front. लेकिन ये है, I mean even dressing में भी मुझे याद है कि जब मैं टेलीनॉर में था तो कुछ लोग शलवार कमीज और चप्पलों में आना शुरू हो गए थे ऑफिस. और one day the CEO called me and what is happening here? I mean, are they working or are they in the park? और आधे स्लीपिंग, व्हाट इज दिस? फिर कुछ लोग जो है और चूंकि इगैलिटेरियन कल्चर में फिर आप ये चीजों को जरा गौर से देखना और उसको पिन पॉइंट करना भी प्रॉब्लम है. कुछ जिस तरह आपने कहा कि वुजू खाना या नमाज की जगह, ये देखें, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट नमाज इज नॉट मेंट टू बी ऑफर्ड इन रमजान ओनली. This is an obligation to every Muslim regardless. और आपने जो है वो दफ्तर में आपको वजू खाना चाहिए या फिर नमाज की जगह चाहिए, वो सारा साल चाहिए. वाही रमजान ओनली. कुरान शरीफ पढ़ना है, पूरा साल पढ़ना है, तस्बीहात पढ़नी है. नहीं पढ़े आप अपने देखिए अपने पर्सनल टाइम में भी. अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 10 minutes to think and connect with the divine, you can do that. Nobody stops you to do that. आप दिल में क्या तस्वीर पढ़ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये आपका और बिल्कुल आपके अल्लाह का मामला है. तो मैं ये समझता हूँ कि हमने थोड़ी सी अननेसेसरी हाइप भी क्रिएट की हुई है खामखा की कि जी इस महीने में जो है वो लोग ज्यादा इबादत करेंगे तो इसलिए उनको ज्यादा फैसिलिटी दी जाए या दी जाए डेफिनेटली. बट वो पूरा साल, मैंने ऐसी कंपनीज भी देखी हैं जहाँ पर एक प्रेयर रूम है, वहाँ हिंदू भी आता है, वहाँ पर क्रिश्चियन भी अपनी प्रेयर करता है, वहाँ मुसलमान अपनी नमाज पढ़ता है, सिख अपने रिचुअल करता है, एंड सो फोर्थ. तो इंटरनेशनली ये चीजें हैं. तो हम जो है वो कोई नई चीज इजाद नहीं कर रहे, नॉट रीइन्वेंटिंग द व्हील. सो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है.
میرے اسٹاف کبھی بھی مجھے کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ نماز کے لیے بریک پہ جانا ہے, میں نے پہلے دن ان لوگوں کو بتا دیا کہ یو نیڈ ٹو آسک دس از یو, جس پر سلمان صاحب نے کہا کہ یہ آپ کا جاب اسائنمنٹ ہے, اس کو آپ مجھے چاہے آدھی رات کو ڈلیور کریں یا ارلی مارننگ ڈلیور کریں. ڈو واٹ ایور اف یو وانٹ ٹو پے. بہت ساری کمپنیز ہیں جن کے پاس پلے ایریاز بھی ہیں, جہاں پہ جمنازیم بھی ہے, تو وہ اگر پورا دن جمنازیم میں گزارتے ہیں, میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا ایز فار ایز دے ڈلیور دیئر ورک آن ٹائم. بالکل. So, Naushik can add into this that different employees have different mindset. What I want to bring over here is that these are the practices which we are going to. بہت اچھی practices ہیں اس میں, like we do have prayer room, everybody can go and have prayer as Jani sab said that یہ کوئی ضروری نہیں کہ Muslims can only go and pray, everybody can go and pray. But جب ہم بات کرتے ہیں employee کے mindset کی, so you've been running a school and an NGO where people are coming from different backgrounds and they have this mindset. ہم جتنی بھی بات کریں in this country people do have such mindset کہ یہاں پہ ہمیں اس ٹائم کو ہمیں زیادہ یوٹیلائز کرنا ہے. So how do you make your work more productive with this change of their mindset during Ramadan? ایک نیا mindset نظر آتا ہے. Thank you so much. اول تو آنا نہیں چاہیے mindset, لیکن یہ آتا ہے. The very first thing کہ whatever we do in our organizations, کہ میں پہلے سے ہی پلان کروا رکھتی ہوں کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں. You have to deliver these things and these are the deadlines. تو پہلے میں یہ کام پلان کر کے before رمضان ان کو ٹارگیٹس مل جاتے ہیں that they have to achieve. That's a very good idea that you give the targets before Ramadan. It's a priority and میری آواز آ رہی ہے جی. So it's a priority and we plan before Ramadan and just give them deadlines. یہ آپ نے کرنے ہیں. اب چاہے آپ ادھر کرتے ہیں, گھر لے کے جاتے ہیں, جس طرح بھی کرتے ہیں وہ آپ کا. وہ بالکل صحیح ہے, لیکن میں نے جو آپ سے کوشچن یہ کہی تھی, like if you see someone, if you're a teacher and she has to take the class, so how would you اس کو اپنے hurt بھی نہ کریں, but how would you convey to that person that you are allowed to do your prayers, but to in a limited time period. So we have the timing, we have a fixed timing that half an hour you can take for your prayer time or your break time. Either you want to go out or you want to pray, it's your time. You cannot exceed your time more than that. The girls physically they have to be present in the classrooms or either in their offices. So in school environment it is all done by physically, so we have to assign and we have to give them time limits. As I said earlier, discipline and balance, it is very important in Ramadan or all over the year. So thank you. So that's a good idea. Yes, sure. میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ ایز اے مینیجر یا سینئر مینیجر یا جو آپ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو یو نو یور مائنڈ سیٹ ٹیم کا آپ کو پتا ہوتا ہے, تو آپ کو یہ پتا ہے کہ ہو از اے سلیکر اینڈ ہو از اے بول. تو آپ اس حساب سے مانیٹر بھی کر سکتے ہیں. I'm not saying it to discriminate as such, but in a subtle way you can sort of work it out کہ کس بندے کو کتنا میں نے کام دینا ہے اور اس کو جو میں ڈیلیگیٹ کر رہا ہوں یہ اس کی کیپیسٹی میں ہے یا نہیں ہے. یا if that person is a slacker, so then you know that وہ شارٹ کٹ کرے یا کرے گی. تو آپ کو پھر یہ تھوڑا سا رمضان کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, because as a manager you understand your team. That's one thing which we as اس میں میں کہنا چاہتا ہوں. میں یہ صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں خود سے ازیوم کرنے کی کیا میں سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر آپ بھی پینلسٹ کا حصہ ہیں اور آپ بھی اس کا جواب دیں کہ کیا یہ ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ جی اگر میرے پاس 100 امپلائیز ہیں اس میں سے 100 کے 100 نے روزہ رکھا ہوگا آج, اس وجہ سے پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ کا مسئلہ ہے یا جو بھی ہے. آئی مین وی آر لیونگ ان اے ورلڈ وچ از گلوبل ولیج نا, اور اس میں ہم ہر گورنمنٹ بھی اور پرائیویٹ سیکٹر بھی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ جی ڈائیورسٹی ہو,
inclusion ho, you want people from different faiths to come together in an organization and work. So why do we have to डेवलप वाला कर्फ्यू लगाने के लिए ना किचन में जरूरत है और ना ही हमें जो है वो किचन हमने बंद कर दिया जी पर्दे डाल दिए सारा कुछ तो वो वाला हवा बनाने की भी जरूरत नहीं है ऑर्गेनाइजेशन से हमारे कुछ माइंडसेट्स ऐसे हैं जैसे आपने मुझसे बात की कि मेरे पास 70-80 एम्प्लॉयज हैं तो जरूरी नहीं कि सब एम्प्लॉयज ने रोजा रखा होगा और दे कैन बी मल्टीपल reasons yes. why the person is not fasting. और फिर हम जेंडर डाइवर्सिटी की भी बात कर रहे हैं. Then you don't have to judge that person that why he or she is not fasting. और वो अगर कहीं पानी पी ले तो हाय अल्लाह नहीं होना चाहिए. हाय अल्लाह नहीं होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल नहीं कोई अल्लाह भी नहीं होना चाहिए. तो ये चीज भी बहुत इम्पोर्टेंट है. ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है. Things are changing. It's evolving. It's all here. Yes, so it depends on the leadership. If the leadership is open-minded and it's diverse and encourage inclusive culture, then these things are easier to manage. मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आप डाइवर्सिटी और एम्पैथी और इन चीजों की बात करें, इसका एक एक्सट्रीम साइड भी मैंने देखा है. टू अ क्लाइंट, टू माय सरप्राइज, कि जी वो चूंकि सऊदीया से वालिद हुए थे पाकिस्तान में, तो ही वांटेड कि जी वो एक माइंडसेट वहां का लेकर आए कि जी अगर कोई जो है वो अहले तशी है या कोई और फिरके से है तो जी वो हमें रखना चाहिए कि उस पर एक डिस्कशन, उस पर एक कोर मीटिंग हो रही है. आई मीन टाइम्स आर गॉन. We need to move on with this mindset. And diversity is that you should accept as one is. So, I just wanted to add, we talked about planning, we talked about discipline, we talked about having all those points which are said. For the productivity, we already agreed, determined that employees' well-being is critical. Having said this, the second word which is important for every organization, that's the productivity. Now, to me, every organization, generally, which is the corporate organizations who have corporate structures, they have their goals and objectives for each functional level. For the year, for the quarter, broken into months and the week. True. As I said before, they have month of Ramadan included in their plans in such a way that the management or the manager, they don't set the rules for the month of Ramadan on solo basis. No. They get employees on board. They take all the stakeholders, the line managers, who can pass on that message onwards to every team across the board that during this month, these are our KPIs, these are our GMOs. Everybody will honor it, own it with accountability and commitment. If that is done, then there is no need to watch, there is no need to have the clock, there is no need to have any punishment. Now, as I said before, as Ms. Machine had mentioned, mindset actually gets into the culture of the organization. How the things are done here. During month of Ramadan, the organization, they cultivate the culture. They devise their GNO's KPIs. They leave employees to be self-assessors of those KPIs. Today is a digital world. Every those performance management system is on the digital tools. They have to just put on, you see as a manager, director, leadership, the team only see the dashboard. Which organization is green, red, or yellow. So if you trust employees, empower them, engage them early on, not during the month of Ramadan. Where were you yesterday? You was not in the meeting. It should not happen. It should be part of the game. So there should be a planning for this month, engaging employees, empowering employees to be self-monitoring authority of their KPIs. So it's a very good point that one has to be, thank you.
self-assessment is very important, and during the month of Ramadan, of course, self-assessment helps us to engage ourselves in the work which we are doing. Now, can we engage the audience, please? मैं यहाँ पे अशरफ साहब को कहूँगा। अशरफ साहब बेसिकली हेड कर रहे हैं पाकिस्तान पार्टनरशिप इनिशिएटिव को एज अ कंट्री हेड, और उनके साथ मोर देन 70 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पार्टनरशिप में काम कर रही हैं। तो उनसे पूछना चाहूँगा, आप लोग जो लेस प्रिविलेज कम्युनिटीज को डील कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी और वेलबींग के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है? Thank you, Mr. Sir. Good afternoon and Assalamu alaikum. I'm Ashraf Mal. I'm the co-founder and CEO of Pakistan Partnership Initiative. Pakistan Partnership Initiative is basically a Christian faith-based organization, an NGO. And within our organization, we have Muslim staff as well. So keeping in mind Ramadan and respect for it and the well-being of our staff, we have worked out timings with our Muslim staff. They sometimes come early, go back early, but it does not impact the productivity of their work. I think the month of Ramadan also provides an opportunity for us being Christians, an opportunity to respect other faith, also learn from that faith as well. By default, sometimes we also end up keeping a fast during the month of Ramadan. And I think fasting is very important. We fast in the Christian faith as well. And I think it should not impact the productivity of your work. Being a Christian, I fast as well. And I think my mindset is to be more productive during the period of fasting. I think where undue advantage is taken of fasting and the productivity level falls, I think that should be discouraged. It does happen. I can give you examples. For example, my daughter, she studies in one of the top schools here in Islamabad, but during the period of Ramadan, she hardly has any classes. And I think that doesn't set a good example for the younger generation as well. And I think we should have a positive mindset to be productive during Ramadan and set an example for everyone. So, thank you. Taking on from your point that बहुत सारे लोगों ने सुना होगा intermittent fasting. People are doing that as a to reduce weight and weight loss. So that is okay. You can do intermittent fasting and you can work all day, and then you don't have any problem. But when it comes to a religious fast, then it becomes something where you're dehydrated and where your energies go low. So I totally agree with you that the fast does not do anything जिससे आप काम न कर सकें. So coming back to the panel, we were discussing about online work and if you have worked with multiple time zones, like I've been working with some multiple time zones, and during Ramadan, that at times it becomes a challenge. Not because that work is easier when you're sitting at home and doing, but the time zone is always a challenge. If you're working with US timings and you have to, your timings are upside down. So, if like you're working in a multinational company, do you have any practices over there where you have dealt with different time zones and keeping Ramadan in mind? So it's not only for Ramadan, otherwise. So what do you think that working with different time zones affect on the productivity of an employee? Look, I think COVID has really helped us in that. Because if COVID wasn't there, we wouldn't have been using Zoom and Teams and multiple time zones. So with COVID, we've already overcome that phenomenon. And
now we really know how to handle this multi-time zones and how to handle online work. Because COVID was there for I think good 12 months or maybe more, yeah, 2 years, yeah. So with that, we have really sort of attuned ourselves that how we're going to work with various time zones. Now what happens is that nowadays, the good thing is that you're working from home, so you don't have to come to office if you are different time zones. And the good thing is with the solid internet access pretty much in most of the the rural cities of Pakistan, so we can sort of manage that from home. We can be on Zoom, on Team, or Google Meet, or whatever. We can sort of share the screen. We have presentations. We can do that. So I think to answer your question, COVID has really helped us in achieving that sort of perspective. Yes. What's your take? Time zones, different time zones, that is a challenge. For example, if there is a meeting in the US, it has to be attended. Now, यहाँ पे empathy आती है. If the employer has foresight and has empathy, तो हम ये कर सकते हैं कि we let the employee go early, we reaches home आराम से, and then from home joins the meeting room. We don't have to have the employee in the office. So थोड़ी सी empathy की बात है, but that is a challenge because जब हम मीटिंग कर रहे हैं यूएस के साथ या यूरोप के साथ, तो they are not going to understand because they are not going through the same thing that we are going through. So it is a challenge. But empathy यहाँ होनी चाहिए, local employer के लिए होनी चाहिए और उसकी understanding होनी चाहिए. Send the employee home early. Let him take the call from home. That's a very good point. That here we need empathy. जैसे आप बात कर रहे थे, empathy होनी चाहिए. So in such cases जहाँ पे हमारे पास इस तरह के challenges आ जाते हैं, so we have to show more empathy. So now moving to this, what do you think that हमने multiple time zones से भी कर लिया और productivity पे भी बात कर ली. So what on a professional note, what do you want to suggest to the HR professionals that when this month of Ramadan is coming, what guidelines should be given from the HR department or from the administration department to the employees before Ramadan? During Ramadan तो हम उसको follow करेंगे जो हमने बताया. तो वो thought process जो है या वो आपको क्या लगता है कि what would be that guideline which should be given to the employees before the month of Ramadan? I'm working for more than 30 years now, and शायद मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो कि शायद 30 की एज ब्रैकेट में अभी तक हैं और खासतौर पे जो लास्ट रो में साथ बैठे हैं. पूरे करियर में मैंने सिवाय ऑफिस वर्किंग आवर्स के और कोई इंस्ट्रक्शंस आज तक इशू नहीं किए हैं ऑन रमजान. इट्स अ मैटर of an employee and his Allah, and they have to manage it the way they want to take it. They have to deliver their deliverables, Salman Sahib ne kaha, or they have to do a job. I mean, do's and don'ts रमजान के अगर हम बनाना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल उसका कोई एंड नहीं होगा. जी. So I take your point, but as employee well-being is the topic, and हम लोग जरूरी नहीं हम do's and don'ts की बात करें. What we can suggest जो हमारा जो new HR आपको पता है just 20 years के ये start हुआ, अभी ये जरा evolve करने शुरू हुआ. तो हम उनको जैसे health benefits क्या हैं रमजान के, and इन चीजों के ऊपर guidelines आप उनके पास गूगल अलैहिस्सलाम है वो काफी है. वो बिल्कुल I mean they know everything. आज के बच्चे को जो है वो can you believe my 3-year-old grandson knows how to open an iPad and go to YouTube and search for the Bilpi or Bitly, पता नहीं कोई कार्टून है जो वो देखता है. और I mean 3 years old. So उनको अब ये थोड़े से बड़े हो जाए, they would know everything and they know everything. I mean रमजान के फवायद और नुकसानात तो खैर नहीं है, लेकिन फवायद या उनके साथ जो है benefits attached है. बिल्कुल. But would you like to add something from an HR point of view? Yes, I really like what you said in the beginning. आपने कहा set the tone. That I think is very important. So I think we need to set the tone for Ramadan before.
and we need to have it in our yearly plan, and we have to have the employees on board. Okay, this is how we're going to go. So how are you people going to manage your work? Let them also give their input. But we think we need to set the tone, and well-being employee, a good atmosphere, and prayer breaks and prayer areas. That's how we can make it comfortable for them. So how I conclude this thing is that अगर आप मुझे बोलेंगे and I've been running an HR department, what I'm going to tell to my employees will be, I'm just going to share with them some good practices that how they can make this month productive for themselves as well and for the organization as well. Because when you're sitting in HR, you're not only for the employees, you're for the employer as well. So you have to keep a balance between the employer and the employee. So those won't be the guidelines, but the suggestions from HR point of view, or from HR department. You can send some suggestions to them that how can they make this month more productive for themselves and for the organization, and some good practices can be shared with them, just as a goodwill gesture. और फिर आप उन्हें रमजान मुबारक भी कहते हैं सारी इस पैकेजिंग. So जी बिल्कुल बहुत करते हैं. So now coming to the audience, we can take few questions or just a quick comment on yes, sure. This best practice when we're talking about. You see, I worked 41 years, just a little longer than you. I worked with General Electric, I was with the corporate art staff, traveling globally. There are time zone differences, we have been taking the call on Eid days, but the business never stopped. Not for Ramadan, not for anything else. Because they have already planned things in such a way. Now, as a suggestion for my HR colleagues, the way you have many other operating policies, guidelines, you must have one guideline designed for the month of Ramadan. Google mein hai, but from applied aspects, what are the benefits which will again turn into well-being of the employees? They should be on that policy guideline. And the way we have online e-learning, the trainings every year, all employees go. They should be 15 minutes, 10 minutes reading just for the sake of awareness, re-emphasizes on this Ramadan policy. So these things should be defined, mentioned there. If we have clearly defined, mentioned, communicated, and every year, a month before Ramadan, 2 weeks before Ramadan, there is Ramadan orientation session. It's done and employees are engaged in that conversation so that they should carry on doing those things which they do every year. And we should not look into any of these challenges. We think it's bottleneck, no matter it's timing zone, it's the attitude, it's the faith, etc., 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 because all this is covered in that operating guidelines. If that's what we do and we implement, we enforce, and on top of it, finally, we always give trust and respect to the employee. We should never ever do anything which when we touch his heart, it should give him a pain. We should touch his heart to give him comfort and peace so that he listens us and he follows us. Thank you. Thank you, रशीद साहब. आपका शुक्रिया, आपने पॉइंट रेज किया. रमजान में अक्सर ये देखा गया कि रमजान को हमने बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेवल पे चले जाते हैं और दीगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम बहुत सी कॉर्पोरेट के साथ रब्ता कर रहे होते हैं. तो प्राइवेट सेक्टर में भी ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे होते हैं. किसी भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जिस दिन रमजान स्टार्ट होता है तो जब पूछें कहते हैं ईद के बाद. अब अगली बात ईद के बाद होगी, अगला प्लान ईद के बाद होगा. मतलब कि एक पूरे महीने की प्रोडक्टिविटी हमसे चली जाती है. ग्राउंड रियलिटी ये है देखिए. तो यहाँ पे मैं काजमी साहब हमारे साथ बैठे हुए आज़ाद तशमीर से हैं और इनसे स्कॉलर फाउंडेशन को ये लीड करते हैं. इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एजुकेशनल सेक्टर के पर्सपेक्टिव से ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत अच्छा लग रहा है बहुत एक्सपर्ट्स को सुन रहे हैं. मैं थोड़ा से हट के बात करना चाहूँगा. एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के ऊपर तो बात हुई, उनको फैसिलिटेट कैसे किया जाएगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट कैसे बन सकता है. जब से इंसान है, आदम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी मज़ाहिब हैं, तमाम के अंदर रोज़ा किसी न किसी शक्ल में एग्जिस्ट कर रहा है. चाहे वो आज का हिंदू मत है, जैन मत है, बुद्ध मत है, क्रिश्चियनिटी है, यहूदियत है, इस्लाम है, सब के अंदर रोज़ा है. तो इससे पता ही चलता है कि ये बहुत कोई इम्पोर्टेंट है.
کہ کوئی ویسے نہیں ہے کہ اور روزے کے ایک تو یہ کہ ان کو فیسیلیٹیٹ جو آپ کرنے کی ہم ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن بیسیکلی روزے کا مقصد جس کے لیے روزہ ہے، چونکہ ہم سب سے زیادہ جو خالق ہے جس نے کہ روزہ فرض کیا ہے، وہ ہماری جو ہمدردی کی باتیں ہم ساری کر رہے ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ 70 ماہوں سے زیادہ وہ محبت کرتا ہے، تو وہ کبھی ہمیں کسی مشکل میں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہ رہا. بیسیکلی ہمیں ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے، اگر اس میں ہمیں تکلیف نہیں ہوگی، اس میں ہمیں پین نہیں ہوگا، اس میں ہمیں درد نہیں ہوگا، اس میں ہمیں پیاس نہیں لگے گی، تمام ہم کمفرٹ زون کے اندر ہی رہیں گے، تو پھر روزے کا جو بیسک فلاسفی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے. وہ جو اس کا اسپرچل آپ کہیں یا سوشل کہیں، جو جیسے سوشل کو تو آج آپ نے آرگنائز کیا کہ ہمیں اسلام کہتا ہے کہ ایک بندے کو افطاری کروائیں تو اتنا اجر ہے، یہ ہے، تو اس کا جو اسپرچل امپیکٹ ہے، اس کا جو فزیکل امپیکٹ ہے، فزیکل کی ویسے عام طور پہ ہم بات اگر افطاری کے ٹائم کے ہمارے ٹیبل کے اوپر جو مٹیریل ہوتا ہے، ہمارا اسٹامک اتنا فاسٹ ہو چکا ہوتا ہے روزے رکھ کے کہ ہم تربوز اور پکوڑے کو گٹھے جلاتے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوتا، جبکہ عام زندگی کے اندر یہ پاسبل نہیں ہوتا. تو یعنی اس روزے نے ہمیں اتنا فائدہ دیا کہ ہمارا اسٹامک اتنا فاسٹ ہو گیا، اس کی پرفارمنس کئی گنا بڑھ گئی. تو ہم اس کو اگر اتنے کمفرٹ زون کے اندر رہیں گے تو وہ جو بینیفٹ ہم نے لینے ہیں سارے، تو وہ ہمیں نہیں مل سکیں گے. جیسے سر نے کہا کہ ایک ہائپ کریٹ کر لیتے ہیں، اور ابھی منصور صاحب نے کہا پورا روزہ ہم 10 روزوں کے بعد ہم کریں گے، عید کے بعد یہ کریں گے، تو ہم پورے مہینے کو اپنے لیے ایک برڈن اور مشکل بنا دیتے ہیں. جبکہ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں جتنی بھی، تو یہ ہمیں ٹریننگ ہمارا منتھ ہے، تو یہ اپلائی کرنی چاہیے تھرو آؤٹ دا ایئر، پورا سال یہ ہمارے اوپر اس کا اثر جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، بجائے اس کے ہم اس کو مزید کمفرٹ زون میں جانے کی اس پہ لیں. تو خدا جو ہے جس نے ہم پہ یہ روزہ فرض کیا ہے، اور وہ اس لیے فرض کیا ہے کہ ہم اس کے اندر اس کی سختیاں جھیل کے، اس کی تکلیف جھیل کے اپنے کام کو ڈسٹرب نہ ہونے دیں، اپنی رسپانسبلٹی، اپنا جو کام ہے اس کو صحیح طریقے سے سر انجام دیں. میرے خیال میں تو چونکہ یہ ایریا میں مسنگ دیکھ رہا تھا، میں نے اسٹیج پہ بات کی، باقی آسانیوں کے لیے ساری باتیں کی گئی، تو یقیناً میں بھی ایک ادارہ چلاتا ہوں، تو ہم بھی ٹائم ٹیبل کو کم کر دیتے ہیں، بچوں کو کام کم کر دیتے ہیں، تو یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹف ٹائم ملنا چاہیے، تو ہی روزے کا بینیفٹ ہے. تھینک یو. السلام علیکم جی، مائی نیم از انوش. ہماری پینلسٹ کو تو میں نے تھوڑا سا قریب کر جی باقی پینلسٹ کو تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن میڈم میری ٹیکنیکل سپروائزر رہ چکی ہیں پچھلے آرگنائزیشن میں. اس کے بعد میں پبلک اس میں چلا گیا، اور اس کے بعد پروڈکٹیوٹی کا جو ورڈ ہے اور جو اس کی معنی ہے وہ بھول گیا تھا. شکر ہے آج میں نے کافی سنا پروڈکٹیوٹی کے بارے میں کہ باہر بہت کچھ ہو رہا ہے، اور یہ تبھی مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں وہ پبلک آرگنائزیشن چھوڑ چکا ہوں. اچھا، اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ جب بھی رمضان کے بارے میں بات ہوئی نا، جب بھی بات ہوئی تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم پہلی بار روزے رکھ رہے ہیں. مثلا پہلی چیز ہوتی ہے ٹائمنگ، کہ جی ٹائمنگ کیا رکھیں، 7:30 سے اسٹارٹ کریں، نہیں 8 سے شروع کرتے ہیں، نہیں 9 سے شروع کرتے ہیں، نہیں 8:30 کرتے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ مجھے ایک دفعہ 3 دفعہ لیٹر ٹائپ کرنا پڑا ہے ایک دن میں کہ نہیں ٹائمنگ نہیں چینج ہو گئی، یہ کرو. اور بریکٹ کیا تھی 8 سے 2 بجے کے بیچ میں. آخر میں ڈیسائیڈ ہوا کہ جی ہم 9 بجے سے 2:30 بجے تک بیٹھیں. تو میں اس پہ وہ کر رہا ہوتا ہوں کہ بعض اوقات ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم واقعی پہلی بار اسے رکھ رہے ہیں. اب آتی ہے بات کی پروڈکٹیوٹی ان رمضان. اس میں میں تھوڑا سا پہلے مائنس میں جاؤں گا، پھر پلس میں آتے ہیں. اپنی تھوڑی سی جو میری ہے اپنی سوچ ہے، امید ہے سر باقی لوگ بھی شاید اتفاق کریں اس بات سے. پہلی چیز جو سیلف اسٹیم کی بات ہوئی کبھی ہم نے نہیں کی. پروڈکٹیوٹی ہماری کیسے اچھی ہوگی جب ہم نے کبھی کی نہیں. میں اب کر رہا ہوں، مطلب مجھے اب پتا چل رہا ہے کہ بیسیکلی مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. بہت عجیب غریب ٹائپ کی بات ہے. اور یہ نہیں کہ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں جو فائنینس میں تھے وہ HR میں آ گئے، HR والے سیلز میں چلے گئے وغیرہ وغیرہ، وہ سب کچھ ہو گیا. لیکن وہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں نا کہ وہ بچے کو ٹرین کرتے ہوئے وہ جا رہے ہوتے ہیں، وہ چیز تو نظر ہی نہیں آئی. اس کے بعد جو ہابیز ہیں اس پہ دیکھنا چاہیے، آرگنائزیشن بیہیویئر کو. یہ میں ذرا شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے اس حوالے سے. اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے. اچھا، دوسرا ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ کام اسلام آباد میں کرے ہوں گے اور رہتے ہوں گے پنڈی کے اس آخر پہاڑی کے پیچھے، تو اپنے آپ کو تکلیف دینے کا ہمیں بڑا شوق ہے. اب آتے ہیں رمضان کے ٹائمنگ کے بارے میں، جنہوں نے کہا کہ لوگ چلے جاتے ہیں مسجد میں اور
یہ ایک بات میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں سر کہ 90% اسلام جو ہے وہ رزق کے حلال ہے. 90%. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مسجد آ گیا ہوں اور میں ادھر سو گیا ہوں. مطلب ہوتا ہمارے ایک ساتھ تھے, وہ گھر نہیں جاتے تھے بیکاز آف وائف کے ساتھ پرابلمس نہیں تھے. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ مسجد چلے جاتے تھے, سو جاتے تھے. میں دن گیا, سارے سو رہے, کیا ہوا یار سر نے تو جانا نہیں ہے, رات کو 8 بجے تک ویسے ہی بیٹھے رہیں گے, تو تھوڑا سا سر آرام کر لیتے ہیں. میں بھی چپ ہو گیا, میں کہا ٹھیک ہے سو جاؤ, باقی 8 بجے تک تو کام ویسے ہی ہو جانا. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑی سی اس کے اندر یہ چیز تھی. دوسرا, اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ٹائمنگ کے حوالے سے یا رمضان کے یا ہمیں نارمل پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے, بہت بیسک ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا, یہ کبھی ہونا نہیں ہے لیکن پرائیویٹ آرگنائزیشن سے بھی مطلب وہ کر سکتے ہیں, پتہ نہیں انہوں نے آج تک کیوں نہیں کیا. پاکستان کو بھی 75 ایئرز ہو گئے. وہ یہ ہے کہ میں ایک ایگزامپل رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, آپ دیکھیں کہ اس کے بعد رمضان کی ٹائمنگ اور یہ سارے ڈسکشن یہ کہاں تک جا کے رکتی ہے. مثال کے طور پر اسلام میں ہے کہ صبح کی نماز پڑھو اور بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے جی, اب اسی کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. آپ ملیشیا میں ہیں, آپ صبح کی نماز پڑھ لی آپ نے, اس کے بعد 1 گھنٹے کا ٹائم ہے, اس کے بعد آپ آفس پہنچ گئے, 6 سے 2 بجے تک آپ آفس میں ہیں. اب آپ آ جائیں رمضان میں, پھر بھی 6 سے 2 بجے. وہ لوگ تو ڈسٹرب نہیں ہوتے, ان کو تو کچھ نہیں ہوتا. رمضان ہو یا نہ, صرف فرق اتنا ہے کہ پہلے وہ شاید اذان پہ اٹھتے ہیں یا شاید اذان کے بعد اٹھتے ہیں, لیکن رمضان میں تھوڑا سا اذان سے پہلے اٹھ گئے, تو آدھے گھنٹے کا اتنا اثر ہو نہیں سکتا نارملی. اگر اس کو ہم HR پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ جی HR کا کام تو ہیلتھ کو بھی دیکھنا ہے, تو اگر ہیلتھ کو دیکھنا ہے تو کیا ہم نے آج تک اس بارے میں کبھی بات کی کہ صبح ہمارا امپلائی اٹھتا ہے, وہ نماز پڑھتا ہے, فریش ہو جاتا ہے, پھر سو جاتا ہے, پھر 8 بجے بڑی مشکل سے اٹھتا ہے, سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے, ناشتہ کر کے دوڑ رہا ہوتا ہے آفس. اس کے بعد ہم اس سے کام بھی لے رہے ہوتے ہیں اور اس سے پروڈکٹیوٹی کی امید بھی کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا یہ جو ٹائمنگ ہے جو ہمیں بتائے گئے. اب بات ہوئی کہ مکس کرنے والی کہ ریلیجن کو مکس نہیں کرنا چاہیے. کام صاحب مکس ہوگا, ضرور ہوگا اور بالکل ہوگا. کیوں؟ اگر ایک امپلائی اس طرح نے کہا کہ رمضان کے بعد بھی ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, اب رمضان کے بعد وہ نماز پڑھے گا, جب صبح اٹھے گا اور یہی روٹین ہوگی, تو 40 ایئر کے بعد اس کو ہارٹ اٹیک تو ہونا ہے, وہ اسپتال جائے گا. جو بھی ہو, آپ اس طرح ہمارے اقبال نے کہا مذہب نہیں تو محفل جم بھی نہیں, تو پرابلم یہ کہ ہم مذہب کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا. اب اس مذہب کے مطابق ہی ہمیں آفس ٹائمنگ کو ٹھیک کرنا ہوگا اگر ہم نے امپلائی سے پروڈکٹیوٹی والا کام لینا ہے. جو لفظ پروڈکٹیوٹی کی 2+2=5 کی طرف ایفیشنسی کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو یہ میرے سے چھوٹے سے پوائنٹس تھے. ضرور سر میں چاہوں گا کہ کیونکہ پہلی میری اس طرح کی میٹنگ ہے پبلک سیکٹر میں, تو کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ابھی جب ڈیزائن کر کے نکلا ہوں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کے بیچ میں, پہلی بار کوئی اچھی بات سن رہا ہوں. تو میں صرف ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا, ہمیشہ کے لیے زیادتی ہو جاتی ہے سر. یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے سر, تھوڑا سا ہٹ کے ہے لیکن 1 منٹ دوں گا سر, لیکن اس کا بہت امپورٹنٹ. ایک بچہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا سر کہ ٹائم تو گزر چکا ہے لیکن میں CV خود لے کے آیا ہوں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, بچے لے لیتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کے سامنے بول بھی لیتے. میں نے وہ بولا تو میں نے اس کو کہا کہ یار اب سچ بولوں یا جھوٹ بولوں. اس نے کہا سر سچ بولو. میں نے کہا آپ کی جاب نہیں ہوگی. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے کہا کیا ہو گیا, اگر ادھر نوکری نہیں ہوگی تو ان شیشوں کے باہر بہت بڑی دنیا ہے, تمہارے لیے جگہ ہے, مل جائے گی تمہیں. کہتے نہیں سر میرے 850 روپے لگ گئے ہیں اس درخواست کو یہاں تک پہنچانے میں. مجھے خیر وہ چائے شائے اس کو میں نے بلائی, جانے دیا, اینڈ میں نے سیم اپلیکیشن اپنے آپ کو خود بھیجی, میرے 700 روپے لگ گئے. ایٹسٹیشن والے نے 300 روپے لے لیے, TCS والے نے 200 روپے لے لیے وغیرہ. اس کے بعد میں نے پریکٹیکلی اس پہ کام کیا. یہ سر آپ لوگوں کے لیے تھا تھوڑا سا, شاید آپ لوگوں کا آن لائن ہو تو بہت اچھا ہے. جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ہم کوئی مالدار لوگ نہیں ہیں. اگر ایک بندہ ہے اس کے پاس روزگار نہیں ہے تو ہمیں الٹا اس کو پیسے دینے چاہیے, نہ کہ اس کا 850 روپے کا خرچہ کرنا چاہیے. تو پھر ہم نے 1 پیجر ایک فارم بنایا اور اس فارم کو بھی آن لائن کیا کہ پہلے بچہ ہمیں یہ بھیجے, اس کے بعد ہم اس کو دیکھ لیں گے. اگر لگا
کہ یہ بچہ انٹرویو تک آ سکتا ہے تو پھر اس کا 850 نہیں 8000 کا خرچہ بھی کر دیں گے، کوئی بات نہیں. لیکن 8500 اپلیکیشن 7000 اپلیکیشن آپ کے پاس آ رہی ہوں اور سارے آپ پھینک رہے ہو، یہ تو قوم کے بچے ہیں، ان کے پیسے ہیں، ہمارے قوم کے پیسے ہیں. تو یہ چیز تھی جو بہت زیادہ پریکٹس کے اندر ہے. شکر ہے کافی آن لائن تو کم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی کافی آرگنائزیشنز میں ہیں. تو ادھر کافی HR کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ریکویسٹ ہے اور اس کی ایک سجیشن بھی ہے اور ایک پریکٹیکل وہ اس کا حل بھی میں نے بتا دی ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جیسے آپ نے بات کی ہے تو it's a paperless environment now. People are going towards automation and HR is automated now. So mostly the CVs are online and جیسے آپ forms کی بات کریں تو forms are online on most of the companies. And یہ جو چیز آپ خرچے کی بات کریں to understand in the government sector it's still like this. If you have to apply to the government sector آپ کو CV کو post کرنا ہوتا ہے، بہت پورا process ہوتا ہے. But I hope they are going to change as well. But in most of the private sector, the HR is automated now. جی تھینک یو، بہت شکریہ. سوری آپ کا نام کیا؟ علیہ صاحب. علیہ صاحب ادھر ابھی آپ نے ایک بات کی تھی جو ٹائمنگ کے حوالے سے، اس پہ میں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہوں گا. پرائمریلی پاکستان میں جو ہم ٹائمنگ فالو کرتے ہیں وہ پری مچ ویسٹرن کلچر ہے. 9 to 5 والا 8 hours per day 40 hours per week کا وہ ایک کانسیپٹ ہے ہمارا. لیکن جو آپ نے بات کی ملیشیا کی جو ایگزامپل دیا، آئی تھنک فار دی اسلامک کنٹری اگر میں کہوں تو ہمیں وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے اپنی جو ریلیجیس پریکٹس ہے اس کے لیے بھی. لیکن ایک اور چیز جو کہ ویسٹ بھی بہت پروموٹ کرتا ہے ورک لائف بیلنس کے حوالے سے. بیکاز اگر آپ شروع لیٹ سے 7 بجے یا 6:30 وٹ ایور ٹائم آپ اپنا آفس اسٹارٹ کر لیتے ہیں اور آپ 2-2:30 بجے تک وائنڈ اپ کر کے آپ گھر چلے جاتے ہیں، تو بائی دا ٹائم یو گیٹ ہوم اٹس اباؤٹ 3:30 یا 3 بجے ہوتے ہیں ڈپینڈنگ آن آپ کتنی دور رہتے ہیں. تو دیٹ گیوز یو اے ویری گڈ ٹائم ٹو اسپینڈ گڈ ٹائم آف اے ڈے ود یور فیملی کڈس وغیرہ جو بھی ہے. تو آئی تھنک یہاں پہ بھی وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کلچر کو چینج ہونا چاہیے. ہم لوگوں نے اس چیز کو بلائنڈلی اس کو ہم نے فالو کر لیا، جو چیز وہاں پہ ہو رہی ہے وہی ہم نے یہاں امپلیمنٹ کر دیا ہے. اور میں تو پرسنلی یہ چاہوں گا کہ 3 دن کا ویکینڈ ہونا چاہیے اور اس میں یہ ہے کہ آپ ٹائمنگ کو بھی تھوڑا سا کم کر لیں. 40 hours پر ویک ویسٹ والے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں 30 hours پر ویک کام کریں. پروڈکٹیوٹی اگر آپ کو مل رہی ہے 30 hours میں بھی، جو آپ 40 hours میں اچیو کرتے ہیں وہ اگر 30 میں بھی مل رہی ہے تو اسٹل آپ کو جو ڈیزائرڈ ریزلٹ ہے وہ تو مل رہا ہے. تو آئی ایگری ود یو وہاں پہ. تو آئی تھنک کہ جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل پری مچ صحیح ہے. اچھا میں ایڈ کروں آپ کی بات پہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آن لائن فارمز ہونا چاہیے. تو پریٹی مچ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اسی طرح ہم انٹرویو بھی ٹیمز کے اوپر کر لیتے ہیں. اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس کے لیے مشکل ہے آنا دور سے یا اس کا ٹائم نہ ویسٹ ہو تو ہم پہلا انٹرویو جو ہے وہ بھی ٹیمز پہ کر لیتے ہیں کہ اگر شارٹ لسٹ ہوا تو پھر اس کو بلا دیں گے. میں آپ کو سر ایک مثال دوں. کووڈ میں مائی سیکنڈ ڈاٹر ہیڈ wanted to switch her job and she moved to Jazz. پہلا انٹرویو، سیکنڈ انٹرویو، تھرڈ انٹرویو ایوری تھنگ. اور ایک دن TCS والے نے گھنٹی بجائی گھر کی، پتہ چلا بیگ اور لیپ ٹاپ بھی کرا. تو میرا خیال ہے آخری کے 6 مہینے وہ شاید دفتر گئی ہوگی. بھائی صاحب اگر مجھے صاحب کو دیکھنے دیں تھوڑا سا جنہوں نے سوال کیا. تھینک یو. میری تصویر ٹھیک ہے آج کافی آج کی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا تھا، تو یہ دیٹس ہاؤ دیز کمپنیز آپریٹ. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو ورک ایٹ آل. تو یہ چیزیں جو ہے وہ میرا خیال ہے گورنمنٹ آف پاکستان ویسے 75 سال میں جتنا سیکھنا تھا اس سے اور 75 سال لگیں گے چاہے چیزیں امپروو. ٹائمنگ سوری میں بیچ میں اٹھ کے گیا تھا، سوال کیا تھا 6 سے 2 6 سے 2 from morning to 2 o'clock. Early morning to 2. I don't mind as far as اب اس کے لیے گورنمنٹ اس کو ریسٹرکٹ تو نہیں کر سکتی میرا خیال ہے پرائیویٹ سیکٹر کو کہ جی آپ 6 سے 2 کریں. لیکن اگر امپلائرس کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی پرابلم ہونا چاہیے.
صبح کی نماز کے بعد انجوائے کرتے چلیں انشاءاللہ آپ جب اپنی کھولیں گے اس طرح سے شروع کریں, ہم آپ کو فالو کریں گے. اچھا اس میں یہ ہے کہ دیٹ از ویری آئیڈیل فار ایوری بڈی. آئی وڈ لو اٹ. میں اس دن بھی کہہ رہی تھی کہ ہم کیوں نہیں فجر کے بعد دفتر آ کے کام کر لیتے اور 1-2 بجے گھر سے جاتے, بٹ کوئی بات نہیں, ٹائم زونس. پھر دیر آر کمپنیز جو کہ ڈفرنٹ ٹائم زونس پہ کام کر رہی ہیں, ان کے لیے پھر پاسبلٹی, بیکاز دین وی ہیو نو اوور لیپنگ ود آور ہیڈ آفیسرز یا اوورسیز. So that is one problem. There are so many things that کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. Anybody wants to say something? رشید صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. تھینک یو. میں ایچ آر کا بندہ تو نہیں ہوں. آپ ایچ آر کو مینیج کرتے ہیں, میں ایچ آر کو پروڈیوس کرتا ہوں. ٹیچر ایک دو چیزیں ذرا ہٹ کر دی جو بھی ڈسکشن ہوئی. میڈم سے اجازت اگر میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے یہ جانے, جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو مذہب ہمیں ریگولیٹ کرتا ہے, ٹائم مینجمنٹ آ جاتی ہے, لیکن اس کی میں اکثر اسپرٹ کو سمجھی. آپ دیکھیں ٹائم فکس ہے, رمضان میں اور زیادہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ مل جاتی ہے. آپ 1 سیکنڈ بھی لیٹ ہوتے ہیں آپ کے روزے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. کیا کریں جی؟ جب ہم بات کر رہے ہیں, میں رشید صاحب سے ایگری کروں گا, یہ جو ڈسپلن کا لفظ ہے نا, ہمارے ایچ آر والے اس پہ بڑا زور دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ ڈسپلن کا لفظ نکلا ڈسائپل سے. ڈسائپل کہتے ہیں چیلے کو, ٹھیک ہے. آپ گرو انگلینڈ میں بیٹھے ہیں تو چیلا کام کرے گا, تو ان سے کام لینا جو ہے. دوسری بات یہ کہ کمیونیکیشن میں ہم لائک وین آئی یوز دا ورڈ امپلائی, میں اپنے آپ کو اس سے ویسے ہی سیپریٹ کر لیتا ہوں. کیا اس کے لیے اور اچھا لفظ استعمال ہو سکتے ہیں؟ If I give respect to that human being, اس کو میں ویسے ہی نیچے جا کے کھڑا کر دیتا ہوں, تو یہ اس کا حل ہو سکتا ہے. جتنے مذاہب جو ہیں وہ ہمیں ریگولیٹ کرتے ہیں, وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہاؤ آئی کین ڈیفرینشیٹ واٹ از رائٹ واٹ از رانگ. اگر میں یہ پہچان جاؤں, آئی ایم اے گڈ کرسچین, آئی ایم اے گڈ مسلم, آئی ایم اے گڈ ہندو. یہ تو ہم نے ویسے آپس میں جو کلیش ڈال دی تھی. کمنگ بیک ٹو رمضان, اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میں مسلمان ہو گیا. میری ایڈمیشن ہوگی اسلامک یونیورسٹی میں, ٹھیک ہے جی, کہ میں ایگری کرتا ہوں کہ جو آپ سلیبس پڑھائیں گے میں پڑھتا ہوں. باقی جو چاروں ارکان ہیں وہ ہمارے ٹریننگ ٹولز ہیں. آپ ٹریننگ, اگر ٹریننگ کے بعد میں وہ چیزیں پریکٹس نہیں کر رہا, اس کا مطلب کہیں گڑبڑ ہے, دیر از سم گیپ, اور اس کے اوپر مجھے توجہ دینی چاہیے. میں نماز کی میں مثال لے لیتا ہوں جو ہم نے علماء کرام سے سنا ہے کہ آپ وقت پہ نماز پڑھنے تو 100 نمبر ملتے ہیں, اور آپ وقت پہ نہیں پڑھتے تو 33 نمبر ملتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ مجھے 100 نہیں دے سکتا تھا؟ تو واٹ واز دی لیسن؟ آپ کو 5 دن میں 5 دفعہ وقت کی پابندی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. بدقسمتی سے گو ان دا مسلم ورلڈ دجیاں اڑا دیتے ہیں ہم ٹائم. ابھی ہم اسی پہ بیٹھتے, یہ ہمیں آپ کو وہ کوئی کہنا نہیں پڑے کہ 6 بجے یا 7 بجے. ونس دا ریئلائزیشن از دیئر. اور دوسرا یہ کہ ہم اگر پارٹیسپیٹ کی اپروچ کریں, جنہوں نے ہم وائی آئی شوڈ فکس ٹائم فار مائی کولیگ, اس سے میں کیوں نہیں پوچھتا کہ آپ کی کیا پرابلم ہے, آپ کو کون سا چیز جو وہ سوٹ کرتی ہے. دوسری بات یہ کمنگ بیک ٹو نماز, اگر آپ امام کے علاوہ کھڑے ہو جائیں, آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی, واٹ از لیسن از اے لیڈرشپ. مسلم برڈ نو لیڈرشپ. مجھے تو کہیں نظر نہیں آتی سر. ہم زیادہ وہ سواب کے چکر میں. نو دا تھرڈ تھنگ, مولوی صاحب کہتے ہیں یا مسجد میں پڑھے تو نماز آپ کو کہتے ہیں 28 گنا زیادہ ثواب ہوتے ہیں. یار اس کا مجھے ریزن تو پتا ہونا چاہیے.
ये सब बंद हो गए ये मेरा इसको भी टाइमिंग का फर्क पड़ गया सॉरी अब मस्जिद में ठाकुर साहब क्यों है हमने मस्जिद को इबादत गाह का नाम दे दिया इबादत के साथ मस्जिद इज ए कम्युनिटी सेंटर इबादत गाह क्या होती है अगर आप लैंग्वेज के हिसाब से देखें जहां भी आप इबादत करते हैं नमाज पढ़ते हैं मैं यहाँ नमाज पढ़ रहा हूँ इबादत गाह है अब जब हमने मस्जिद को दिस वाज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इट वाज ए कम्युनिटी सेंटर जहां पर आपने तमाम सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को रियलाइज करने हैं उसके सोल्यूशन ढूंढने हैं एक दूसरे को सपोर्ट करना है उसको हमने बिल्कुल बंद करके रख दिया तो वो 2.5 गुना सवाल इसलिए रखा गया था कि आपकी सोसाइटी बिल्ड हो जब आपकी सोसाइटी बिल्ड होगी तो फिर ये आपके मसले बहुत ज्यादा जो कम हो जाते हैं तो ये ट्रेनिंग टूल्स को हमने ऑब्जेक्टिव्स बना लिया माय पर्सनल व्यू इज हमारे झगड़े इसलिए होते हैं कि नमाज हज रोजा ज़कात को मैंने ऑब्जेक्टिव बना लिया है दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव ये ट्रेनिंग टूल्स हैं टू मेक ए पर्सन गुड ह्यूमन बीइंग अगेन आई वुड कम बैक हु इज ए गुड ह्यूमन बीइंग who can differentiate what is right, what is wrong. If you do that, you are a good Christian, you are a good Muslim. So, ये मेरी थोड़ी सी बात है. Thank you. बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारी अफ्तारी को थोड़ा सा बहुत तेज कर दिया. जी, कौन डिजाइन क्या बात करना चाह रहे हैं? I don't think so. I need a mic. I have a mic in my mouth as well. मैं काफी देर से कोशिश कर रहा था कि मुझे कोई इंटरेक्शन का मौका मिले लेकिन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सारे काफी एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं तो दे माइट कंसीडर अस दैट दे आर लाइक दे आर जस्ट कमिंग इन ऑर्गेनाइजेशन तो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता तो दिस अ थिंग आई वुड लाइक टू से कि ये सेशन शायद कुछ अरसा पहले हो जाता रमजान के स्टार्ट में तो बहुत सी प्रोडक्टिव बातें ऐसी थी कि जिनको हम प्रैक्टिकली जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो आई विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट माय ऑर्गेनाइजेशन दैट माय ऑर्गेनाइजेशन इज इन अ स्टार्टअप वी हैव अ टीम ऑफ 25 एम्प्लॉइज तो जब हम एम्प्लॉय वेलबींग की बात करते हैं तो मुझे मेरा क्वेश्चन है कि हम फिर स्मॉल स्टार्टअप रह के एम्प्लॉय वेलबींग जो है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं और दूसरा हमने जब रमजान प्रोडक्टिविटी की बात की तो मुझे पर्सनली मैंने किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ ऑब्जर्व नहीं की कि जो मुझे फील हो कि रमज़ान की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कम हुई हो बल्कि मुझे ये फील हुआ है कि क्योंकि हमारी टाइमिंग जो हमने रिड्यूस किए हैं तो एम्प्लॉयज़ को खुद ये ख्याल है कि हमारी टाइमिंग क्योंकि रिड्यूस हो गई है तो हमने जो अपनी जो टास्क असाइन हुए हैं वीकली बेसिस पे उनको हमने जल्दी डे वाइज जो प्लान करना है और जल्दी उसको ख़त्म करना है बट हाँ हमें एक प्रॉब्लम फेस हुआ है ऑन क्लाइंट बेसिस कि क्लाइंट्स कहते हैं कि नहीं हम जो भी करेंगे इसके बाद करेंगे तो दिस इज द प्रॉब्लम वी फेस सो दूसरी बात हमने की कि हम रमज़ान में जो है वो कोई हमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी चाहिए ऑनलाइन वर्क में so we started in 2018 and from 2018 to 2020 we worked online virtual हमने काम किया और हमें इस चीज़ पे इन्फोर्स किया कि हम जो है इसको फिजिकल लेके आए क्योंकि बीइंग वर्किंग वर्चुअली हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो रही थी तो मैं नहीं समझता कि हमें दोबारा कभी भी जो है वो वर्चुअल जाना चाहिए हाँ हमें हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि जैसे कोविड के सर्कमस्टेंसेस हो गया इसके अलावा किसी का वैसे भी इशू है कि एम्प्लॉय के रिसेंटली वन ऑफ माई मेंबर हैविंग एन इशू के उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बीमार थी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है वो वर्क फ्रॉम होम दे दी तो वी अवॉर्डेड है क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन है लेकिन जनरली जो है वो रमज़ान को हमने जस्ट इट्स अ मिथ कि रमज़ान में हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है और हमें कुछ इस तरह करना चाहिए बट आई विल से कि बीइंग अ मुस्लिम जैसे सर ने बात की कि जितना हमें हार्डशिप्स मिलेंगी उतना हमें सवाब मिलेगा इस चीज़ों का तो आई विल मस्ट से कि हम टाइमिंग को जो रखें उसको रिड्यूस ना करें बल्कि इस पर फोकस करें कि रमज़ान में हम किस तरह से अपने आप को मज़ीद प्रोडक्टिव बना सकते हैं बीइंग स्पिरिचुअल एंड बीइंग जो है वो मटीरियल जो चीज़ें कर रहे हैं थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया आपका अब हमारा ऑलमोस्ट पैनल डिस्कशन का टाइम खत्म हो चुका है इसके बाद हमारे जो पैनलिस्ट हमारे साथ आए हैं उनके लिए और उसके अलावा हमारा एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम थी उसका
की सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मैं अमर को मैं इनवाइट करूँगा, प्लीज़ यहाँ पे ब्रदर जेम्स प्लीज़, और गीता प्लीज़। This was the first time that we ran this course, CHRP, Certified Human Resource Professionals, और इसमें इस मर्तबा participants ने participate किया, and all have graduated. They all participated well, and now we are going to run a 5th time tomorrow, starting from tomorrow. So जितने इस 4th time में graduate किए, mostly they were attending online. On-site हमारे पास facility ज़रूर मौजूद है, but we made it feasible for them, और उनको ज़्यादा सहूलत यही हुई that they attended online. आज हमारे साथ इस graduation ceremony में सिर्फ 2 participants हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं. Few are attending online at the moment. We'll post them by mail, and just to those who are here, we would like to invite them in front to receive their certificate, but before that, to hand over the certificate, already is a faculty member and the CEO of institution, Brother James Litton, he is here, and then my member Naveed, one of the runners of the program, she's been running the program beside Mansoor Saab. So now, Mr. Salman Ahmed from Nasr University, GMP DC, Professional Development Center. Sir, would you mind going from there? Yeah, we can pass you. Accompanying him, Mr. Iftikhar from Scholars Foundation, Azad Jammu and Kashmir, to present the first certificate to Faisal Qureshi. Thank you for your participation. He successfully completed the course. Next is Mr. Riyaz Gill, also one of the faculty members. He's also completed the course. Thank you. Thank you. And now it's time to honor our panelists with the certificate, Ms. Aga, Ifat Aga. Yeah. Thank you for being a part of panelists tonight, this evening. Thank you very much for having me here. Thank you. I was waiting for Thank you, Salman Saab. Thank you, Iftikhar Saab. Thank you, Ms. Aga. Thank you. And next is Talinda Osman. She's left. Oh, sorry. Nasheen Paracha. She's left. All right. Salman Ahmed Saab. And to present him, Mr. Ashraf Mal would come forward, and Shaukat Mahmood Saab. Thank you for your precious time and being a part of panelists. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. And I would like, excuse me, sir, if you keep standing. I would like Professor Rashid Saab to come forward, please.
to present this certificate to Mr. Sajwani, Mohammad Sajwani. ये रोजा लग रहा है, तालियां भी नहीं बजा रहा। Thank you so much. She was the first one. Over to Mansoor sahab. थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा टाइम रह गया और उसके बाद यहाँ पे मुख्तारी करेंगे और अपनी नेटवर्किंग करेंगे। तो कोई बात कोई करना चाह रहे हैं तो इस सारे जो प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया, पैनल डिस्कशन की, एक दूसरे के ख्यालात के बारे में वाकफियत हासिल की, तो कोई कमेंट? जी फ्रॉम गो डिजाइन। We do not hear from the women. Yeah, women. थैंक यू सो मच। चले मैं भी थोड़ा सा हमारे जो टीम मेंबर हैं उनकी तरह अपना गला जो है वो थोड़ा खोल लेता हूँ। तो बेसिकली जो मेरा एक कमेंट था जो कि इनको मैंने बताया था, बट उन्होंने थोड़ा सा जो है वो एडप्ट करना शायद भूल गए, मिस कर गए। तो वो पॉइंट ये था कि जो हमारा ये फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, आई थिंक दिस इज अ ट्रैप। आप एक एम्प्लॉय को देते हैं कि ओके आप बेशक 3 घंटे जो है वो दिन में काम कर सकते हैं, 4 घंटे आप किसी और टाइम काम कर सकते हैं, जब चाहें आप जो है वो काम कर सकते हैं। बट इफ वी लुक एट फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिकली वी आर हायरिंग देम फॉर 24 आवर्स। वो इसके अलावा फिर वो डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि फोकस डेवलप करने के अंदर जो हमारा टाइम लगता है वो 25 मिनट्स लगते हैं टू डेवलप फोकस, एंड देन हम किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। हमारी जो एजेंसी है वो आईटी की एजेंसी है, हम डिजाइनिंग का काम करते हैं, हम ब्रांड्स की मार्केटिंग का काम करते हैं। तो हमारा जो काम होता है वो सोचने का काम होता है। तो हाउ डू यू थिंक, आई विल क्वेश्चन फ्रॉम द पैनलिस्ट दैट हमारी जो एजेंसी है कि वो किस तरह से फ्लेक्सिबल आवर्स के अंदर जो है वो फिट होती है। क्योंकि जब हम सोचना जो है वो स्टार्ट करते हैं तो फिर एक एक्सट्रीम होती है आइडियाज की जो कि हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, बट जब हम फ्लेक्सिबल आवर्स के अंदर काम करते हैं तो वो जो स्ट्रीम होती है वो टूटती रहती है और हमने 24 आवर्स जो है वो एम्प्लॉइज को हायर किया होता है। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि करंटली हमारी एक टीम मेंबर है, वो जो है फ्लेक्सिबल आवर्स करना चाह रही है कि मैं फ्लेक्सिबल आवर्स करती हूँ, लेकिन हमने जो नोट किया वो ये है कि वो फुल डे काम करती हैं। वो सहरी के बाद 3 घंटे काम करती हैं और उसके बाद अगर उनको क्लाइंट के साथ जो है वो मीटिंग करना पड़ती है या क्लाइंट को रिस्पॉन्स करना पड़ता है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे होते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मैसेज आ रहे होते हैं, देन शी इज रिप्लाइंग टू दोज मैसेजेस। तो उसके बाद क्या होता है, वो अफ्तारी से पहले भी कुछ काम करती हैं, उसके बाद अफ्तारी और जो हमारे पास टाइम होता है इशा का, उसके दरमियान भी काम करती हैं। तो हमें उनके लिए फील होता है कि इनको नहीं करना चाहिए, बट शी सेज कि इट्स ओके फॉर मी। तो मे बी दिस इज ओके फॉर हर टू वर्क 24 आवर्स, लेकिन सब लोगों के लिए ये फिर ओके नहीं होता। हम फ्लेक्सिबल आवर्स जो है वो ऑफर नहीं कर सकते। तो व्हाट डू यू से कि हम इसको किस तरह से अपनी एजेंसी के अंदर या डिजाइन एंड जो डेवलपमेंट की या मार्केटिंग की एजेंसीज होती हैं उसके अंदर हम इस चीज को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? थैंक यू। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपको ये समझ जरूर आ गई होगी कि एचआर का काम कितना मुश्किल होता है। डेफिनेटली मैं अपनी एचआर नहीं, बेसिकली जो मेरा काम है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट को हैंडल करना है। और मेरे क्वेश्चन ये भी था कि प्रोडक्टिविटी जब लो हो रही हो तो फिर वेल बीइंग की तरफ सोचना भी चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा था, तो मुझे हर टाइम प्रोडक्टिविटी चाहिए होती है। एचआर आके मुझे कहे कि ओके हमें फ्लेक्सिबल आवर्स चाहिए, हमें थोड़े रमजान के अंदर कम आवर्स चाहिए, मैं कहूँ कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी लो हो रही है तो उसको आप किस तरह से हैंडल करेंगे। तो ये इशूज जो है वो हमें फेस करना पड़ते हैं। तो मुझे थोड़ा इसका ये बता दें कि इसको हम किस तरह से फिर हैंडल करें। देखिए जिस तरह आपने कहा कि वो खातून जो काम करते हैं आपके साथ वो फ्लेक्सिबल आ जाती है, ठीक है। देयर आर पीपल जो कि कहते हैं हमें मॉर्निंग टू आफ्टरनून की शिफ्ट दे दे, रमजान नहीं करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि इफ्तार के बाद कर लें, कुछ देयर आर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स।
تو آپ کو HR کو یا تو بالکل ہی فلیکسیبل ہو کہ ہر قسم کی چیز آپ نے دی ہوئی ہوگی، فلیکسیبل بھی کر لو، گھر سے بھی کر لو، ورک فرام ہوم بھی کر لو، سب کچھ کر لو، یا پھر آپ نے کنسنسس کو ریچ کرنا ہوگا. تو فار دیٹ یو ہیو ٹو کولابوریٹ، یو ہیو ٹو ڈیسائڈ پری رمضان، یا آپ ڈیسائڈ کریں کہ آپ نے کون سا بیسٹ سسٹم. تھوڑا سا میجورٹی کو بھی دیکھیں کہ میجورٹی کیا کہتی ہے. دیر سم لیڈیز کبھی بار اسپیشل کنسیڈریشن کرنا پڑتا ہے، انہیں گھر میں جا کے صرف کام نہیں کرنا، افطار بھی بنانا ہے، تو اوکے دین میک اے لٹل فلیکسیبلٹی فار دا لیڈیز. دیر از نو ون کیا کہتے ہیں، ہاں ناٹ ون. سو یو ہیو ٹو تھنک آف دا پیپل یو ہیو کہ کس قسم کے لوگ ہیں، میجورٹی کون ہے، مائنورٹی کون ہے، ہم کس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے، جس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں. اف اٹ ورکس فار ہر اٹ ورکس فار ہر. لیکن پروڈکٹیوٹی کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں دیٹ از ریئلی اپ ٹو دا پیپل آلسو. میں نے اپنی آرگنائزیشن میں پروڈکٹیوٹی ڈاؤن ہوتے نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، جب سے رمضان ہوا آج 20واں روز ہے، تو میں نے لوگوں کو کام کرتے ہی دیکھا ہے. صبح ہاں لیٹ کمرز ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ہی لیٹ کمرز ہوتے ہیں، ان کو بھی صبح ایک ڈانٹ ہوتی ہے کہ بھائی وقت کیوں نہیں آتے. لیکن کام میں ہر کسی کے نہیں آ رہا، پروڈکٹیو ہے، جب جاتے ہیں اپنا کام پورا کر کے جاتے ہیں، گھر سے بھی میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں. سو دیر از ناٹ ریئلی ون یارڈ اسٹک، جس طرح کہہ رہے ہیں ناٹ ون یارڈ اسٹک. یو ہیو ٹو بی فلیکسیبل، بٹ یو ہیو ٹو آلسو تھنک کہ آپ کے میجورٹی کو کیا سوٹ کرنا ہے. یو ہیو ٹو لک ایٹ دیٹ آلسو. میں جسٹ کوئکلی بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں میں آئی کین ریلیٹ ٹو دس بیکاز میرا بیک گراؤنڈ ٹیکنالوجی کا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے تھے، آج کل بہت سارے کانسیپٹ ہیں برین اسٹارمنگ سیشنز کے، اور ٹیکنیکل سائڈ پہ، پروگرامنگ سائڈ پہ، مارکیٹنگ سائڈ پہ یو نیڈ ٹو ہیو دیز برین اسٹارمنگ سیشنز ویری فریکوینٹلی. پروگرامنگ، ٹیکنالوجی سائڈ، ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ، مارکیٹنگ، یہ ایسے ایریاز ہیں جس میں کہ آپ ایک ٹاسک کسی کو دیتے ہیں اور ان دیر فری ٹائم دے کین تھنک اباؤٹ اٹ. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کوئی جسٹ اے ویری مائنر سی ایگزامپل ہے، کوئی لوگوز ڈیزائن کرنے ہیں آپ، رائٹ. اب آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ کل ہمارا 11 سے 12 کے بیچ میں ایک برین اسٹارمنگ سیشن ہوگا. یو ہیو دا ٹائم ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، جاٹ ڈاؤن یور پوائنٹس، آپ اپنے پاس لکھ لیں. 11 سے 12 کے بیچ میں وی آل گیٹ ٹوگیدر، اور اس میں ہم یہ برین اسٹارمنگ سیشن کریں گے. کوئکلی ہو سکتا ہے اس کو ہم جلدی وائنڈ اپ کر لیں اگر ہم ایک کنکلوژن پہ پہنچ جاتے ہیں. تو میرا خیال سے آپ اس کو اس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. ایک ٹائم سیٹ کریں، تھوڑا سا ان کو ٹاسک دے دیں، ڈیلیگیٹ کریں، اور ان کو بتائیں کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے. تو یو کم اپ ود این آئیڈیا آن دس ٹائم، ویل ڈو اے کوئک برین اسٹارمنگ سیشن ود دی ٹیم. اور اگر ٹیم اگری کرتی ہے، جو آپ کا ڈیزائر ریزلٹ اگر آپ کو مل جاتا ہے، تو آئی تھنک آپ کا وہ جو چیز آپ چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے گی. بولیے. I can listen. Actually, it depends on, it's very industry to industry. Okay. Currently, we do have such industries in Pakistan who's working in night shift. They mostly are in marketing and IT industries. उसका आप सेट अप एक प्लान कर सकते हैं अपना डिपार्टमेंट. अगर ये इंडस्ट्री टू वैरी करता है तो डिपार्टमेंट भी वैरी कर सकता है. वी डू हैव इन मेरी प्रीवियस कंपनीज में भी हमने डिपार्टमेंट्स की भी टाइमिंग को डिफरेंट किए थे प्रीवियस कुछ उसमें रमजान टाइम में, कि कुछ डिपार्टमेंट जो है वो तारीख के बाद काम करेंगे नाइट शिफ्ट में, जो थॉट प्रोवोकिंग है, जो ज़्यादा रियलिस्टिक मार्केटिंग के हवाले से काम करना चाहते हैं, जो आइडियाज़ पे काम करते हैं, उनको ऑब्वियसली दे टेक टाइम एंड दे नीड कंटिन्यूसली अपने आप को बूस्ट करने के लिए, अपने सोल्यूशन निकालने के लिए. आई मीन यू हैव सो मैनी स्टफ, आई रियली नो, बट द थिंग इज आप अपने डिपार्टमेंट के टाइम इसको चेंज कर सकते हैं. व्हाई नॉट आस्क योर मैनेजमेंट दैट वी डू हैव सच थिंग इन लाइन इन आवर डिपार्टमेंट, जो हम जो है कंटिन्यूटी के साथ जो है उसको डिलीवर कर सकते हैं विदाउट कंटिन्यूटी, विदाउट ब्रेकिंग. अगर उसमें कोई ऐसा आता है टाइमिंग का एजेक्ट आता है तो उसको आप बिल्कुल वॉश आउट कर दें, आप बिल्कुल डिफरेंट टाइमिंग में चले जाएं. दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट जिस पे आप काम कर सकते हैं कि आप नाइट शिफ्ट पे चले जाएं. व्हाई नॉट
नाइट शिफ्ट पे अच्छी प्रोडक्टिविटी काम कर सकते हैं। आई मीन मेरे एक दो भांजे हैं वो किस कॉल सेंटर में काम करते हैं। दे केम अराउंड मेरे ख्याल शहरी के वक्त आते हैं वो, और उसके बाद जो है शहरी करते हैं और सो जाते हैं, बाकी पूरा रात काम करते हैं। वो आईटी कंपनी है और जो है मार्केटिंग पे और उस पर काम करती है। सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन कैन टेक। एंड एज फार एज रमजान टाइमिंग कंसर्न, आई वुड से कि जैसे मेरे भाई ने भी बात की कि इबादत जो है वो व्हेन यू स्टेप आउट फ्रॉम योर होम, अल्लाह ताला ने रमज़ान में एक ये बरकत डाली है कि आप जब सो रहे हैं वो भी इबादत है, तो आप जब काम कर रहे हैं तो वो भी इबादत है। तो अपने काम को जो इबादत समझ के करेंगे तो प्रोडक्टिविटी वैसे सामने आ जाएगी। थैंक यू। From the HR end, I would like to add something that is very pivotal in the organizational culture. In my experience, I have come to be. In my experience, I have come to see a lot of certain things that is happening frequently on organization culture. Unwarranted comments. You are calling someone irrespective of his designation, his name, or incumbent or candidate. You are calling by them with different slangs. Even a senior personnel calling their junior personnel in slang language. Even a lower level person calling his senior in a slang language. That in international scenario, particularly in middle size organization, that culture is harming in a conducive environment that has a very negative effect on productivity and employee well-being. And that culture is strictly prohibited by the organizations, and that should be condemned at every level, at every corner. Because that culture, like the guy who's sitting beside me, among us, he was calling like a name, Bacha, this is not the right. This is not even a tone to call somebody. This is something offensive. This is something offensive that is ridiculous way to call somebody. So that culture should be. Yes, that we do totally agree with you. Thank you so much for your contribution today, and I would like to thank the panel as well. It was a very productive talk today, and there are so many opinions one can have. And HR is there to take the opinions, but the decision is from the HR side. So HR is empathetic, and being an HR professional, what I can suggest you is that HR is the most difficult job, and managing employers and employees at the same time is not an easy task. You are just looking at one from one perspective, but if you are sitting on the chair of an HR, then you have to see both the prospects. So thank you so much for being here, and I hand over the mic to Mansoor Saab. Thank you for the contribution. थैंक यू वेरी मच। अभी ब्रेक है, जब तक के अफ्तारी का टाइम नहीं होता तो आप कर सकते हैं। अफ्तारी यहीं पे सर्व की जाएगी, उसके बाद एक तो ग्रुप फोटो हम लेंगे सबसे पहले।